Hey, hello everyone. Welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம வந்து Q and some data structure related problems பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? நேத்து நம்ம வந்து என்ன லேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டாக்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேர்ன் பண்ணோம். டுடே இட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். Qனா என்னன்னு சொல்லி லேர்ன் பண்ண போறோம். அண்ட் தென் Q related problems பார்த்துட்டு after that we will be going to do some data structure related problems. And before starting our session I want to mention you that if you want to prepare for a product based companies like Zoho, Amazon, then Salesforce இந்த மாதிரியான product based companiesக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா from tomorrow onwards நம்ம வந்து பேசிக்கா ஜாவால டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அது இதுன்னு எல்லாமே முடிச்சிட்டோம். So we will be going to practice most of the product based companiesல கேட்டிருக்க நிறைய interview programming questions learn பண்ண போறோம். After learning the programming questions we will be going to do some LLD also in the live. From tomorrow onwards we will be starting that. After completing நான் ஒரு set of questions வச்சிருக்கேன். Once அதை complete பண்ணதுக்கு அப்புறமா we will be moving on to the exception handling and multi-threading concepts. ஓகேங்களா? So tomorrow இருந்து it will be a very important session for each and everyone here. Okay? Because நம்ம வந்து இவ்வளோ நாள் படிச்சதை தாண்டி from tomorrow onwards we will be going to learn a lot in data structure problemsன்றதை தாண்டி இன்டர்வியூல கேட்குற இன்டர்வியூ பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல செகண்ட் ரவுண்ட்ல கேட்குற coding questions. And if you are aiming for a Zoho அந்த மாதிரி பெரிய ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ்னா they will be 4 roundsங்க. அந்த ஐ மீன் more than 4 கூட இருக்கலாம். செகண்ட் ரவுண்ட் கோடிங்கா இருக்கும் and then third round வந்து will be an LLD ரவுண்டா இருக்கும், which means they will give 2.5 hours of time and they will ask us to build a அப்ளிகேஷன் கைண்ட் ஆஃப். அதுதான் லோ லெவல் டிசைனிங் ரவுண்டு. ஸோ அதுக்கும் நம்ம வந்து கோடிங் ரவுண்டுக்கும் ப்ராக்டிஸ் எடுக்க போறோம். ஸோ எல்லாருமே வந்து டுமாரோ 8 o'clock to 9 o'clock மறக்காம ஷார்ப்பா ஜாயின் ஆயிடுங்க. நானும் ஜாயின் ஆயிடுறேன். ஸோ தட் வி வில் பி லேர்னிங் அ லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்விங்ஸ் அண்ட் எல்எல்டி கொஸ்டின்ஸ். பைத்தன்ல இருந்து ஜாவா டிஎஸ்ஏ எப்படி ஷிஃப்ட் ஆகுறதுன்னு எனக்கு சீரியஸா அவ்வளோ தெரிலங்க. பிகாஸ் வந்து நான் பைத்தன்ல டிஎஸ்ஏ படிச்சினான்னு கேட்டா படிக்கலாம். அண்ட் தென் if you know the concepts of Java and then if you know the logic, then it is easy for you to apply, I think, the concepts. ஓகேங்களா? ஓகே. தென் டுமாரோ டுடே வந்து Q மட்டும்தான் பெண்டிங்கா இருக்கு. ஸோ ஐ வில் பி டீச்சிங் யூ த Q டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டுடே, ஐ மீன் Q கலெக்ஷன்ஸ் டுடே. ஒன்ஸ் Q முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா தென் வி வில் பி கோயிங் டு சால்வ் அ லாட் ஆஃப் interview questions. ஓகேங்களா? The interview question is the main part which we are aiming for more than days. So நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். பிஃபோர் தட் நம்ம வந்து இன்னைக்கு Q டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் லேர்ன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? Q டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தா which is a linear data structure. என்னோட டார்கெட் கம்பெனிஸ் வந்து ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் எதுவா இருந்தாலும் ஓகேங்க. கரண்டா நான் சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனில இருக்கேன். I want to switch to product based companies, so we will be preparing for a product based companies. And then product based companies question வந்து நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will be able to attend ஸ்டார்ட்அப்னாலும் ஓகே, எந்த கம்பெனினாலும் you will be able to attend the questions. So it is not particularly focusing on me. எந்த கம்பெனிஸ் வேணும்னாலும் அந்த கொஸ்டின்ஸ் நீங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா you will be able to attend it. Okay. For today's session நம்ம போலாம். Q data structure. So I will be creating a class Q demo. ஓகேங்களா? So Q data structure அப்படின்றது நேத்து ஸ்டாக் அப்படின்னா நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்டா யாரு இருக்காங்களோ அவங்கள தான் நம்ம லாஸ்டா வெளியில அனுப்புவோம். which means first in last out is the stack data structure. First in last out.
which means இத வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம்ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா FILO, which means first in last out. ஒவ்வொரு வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரையும் நம்ம எடுத்துட்டு first in last outன்னு சொல்றோம். Q data structure. Q data structure அப்படின்னா இப்ப நீங்க கோவில்ல பிரசாதம் வாங்குற கியூனாலும் சரி, இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை ஃபில் பண்றதுக்கு போறீங்கனாலும் you will be standing in a queue, right? அந்த queue எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகும்? Whoever is entering first in the queue will be the first one who is coming out of the queue, which means first in first out. Q அப்படின்றது என்னது? first in first out. ஓகேங்களா? FIFO. அதை இன்வர்ஸ்லி நம்ம என்ன சொல்லலாம்? last in last outனு சொல்லலாம். FIFO, which means Qன்றது நார்மலி நம்ம வந்து ஒரு queuல நின்னு ஒரு விஷயம் வாங்கணும்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போவோம். ஃபர்ஸ்ட் நிக்கிற நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் வெளியில போவேன். அண்ட் தென் இன் டிக்கெட் புக்கிங், பிரிண்டர்ல நீங்க வந்து ஒரு A4 ஷீட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறீங்க, டேட்டாவை சென்ட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் தான் வந்து வெளியில வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யார் உள்ள போறாங்களோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்க தான் வெளியில வருவாங்க. தட் இஸ் வாட் Q. Q அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்ன்ற அல்கோரிதம் தான் ஃபாலோ பண்ணும். ஓகேங்களா? சிபிக்யூல இப்ப வந்து நீங்க டாஸ்க் ஷெட்யூல் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எந்த சிபிக்யூ ஃப்ரீ ஆனதையும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எந்த டாஸ்க் ஷெட்யூல் பண்ணோமோ அந்த டாஸ்க் தான் ஃபர்ஸ்ட் வெளியில வருமே தவிர லாஸ்டா இருக்கிற டாஸ்க்லாம் வெளியில வராது. So first in and first out is something you can imagine like you are standing in a queue, and in the queue நீங்க first உள்ள போனீங்க அப்படின்னா நீங்க தான் first வெளியில வருவீங்க. That is what first in first out data structure, and that is what Q. Okay? Okay. இப்ப Qல நீங்க டேட்டாவை ஆட் பண்றீங்க அப்படின்னா அது எப்படி ஆட் ஆகும்னா, see 10, 20, 30, 40 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இப்ப Q அப்படின்றது ஃப்ரண்ட்ல நீங்க ரெண்டு இருக்கு, ஒன்னு ஃப்ரண்ட் இன்னொன்னு ரியர். ஃப்ரண்ட் அப்படின்னா Qல போய் நடுவுல ஆட் ஆகுறதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ரியர்னா எண்ட்ல இருந்து ஆட் ஆகுறதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரண்ட் அப்படின்றது Qவோட ஸ்டார்டிங். ஓகேங்களா? ஃப்ரண்ட் அப்படின்றது என்னது? Qவோட ஸ்டார்டிங். தென் ரியர் அப்படின்றது Qவோட எண்ட். ஓகேங்களா? இப்ப ஒரு டேட்டாவை நீங்க இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா Qல you are not supposed to insert it at the front, you will be supposed to insert at the end. ஏன் அப்படின்னா Q வந்து லாஸ்ட்ல தான் ஆட் ஆகுமே தவிர ஃப்ரண்ட்ல ஆட் ஆகாது. நீங்க ஒரு பெரிய திருப்பதி Q மாதிரி பெரிய Qல போய் நிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அங்க நான் நடுவுல ஆட் ஆகிக்கிட்டுமான்னு கேட்டா ஆட் ஆக விடுவாங்களா? கண்டிப்பா மாட்டாங்க. நான் இவ்வளவு நேரம் நிக்கிறேன், நீ என்ன இப்ப வந்து ஆட் ஆகிக்கிட்டான்னு கேக்குறேன்னு திட்டுவாங்க இல்லையா? சோ நீங்க வந்து எந்த ஒரு கியூவா இருந்தாலும் முன்னாடி ஆல்ரெடி இருப்பாங்க, எப்படியும் அவங்க எல்லாம் ஆட் ஆக விட மாட்டாங்க. யூ நீட் டு ஸ்டாண்ட், யூ நீட் டு கோ பேக் அண்ட் ஸ்டாண்ட். தட் இஸ் வாட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர். ஃப்ரண்ட்ன்றது கியூவோட ஸ்டார்டிங் அண்ட் ரியர்ன்றது கியூவோட எண்ட். ஃப்ரண்ட் மூலமா தான் உங்களால கியூல இருந்து எலிமெண்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ண முடியும், அண்ட் தென் ரியர் மூலமா தான் உங்களால கியூல இருந்து எலிமெண்ட்ஸை ஆட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஓகே. Q is also an interface. Let me show you the Q. Includes non-project also. java.utilல இருக்கிற Qன்ற ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா now you will be able to see Q is an interface. Q is not a class, Q is an interface. ஓகேங்களா? Qன்றது என்னது? இன்டர்ஃபேஸ். இதோட எக்ஸ்டெண்டிங் கிளாஸஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். See, array DQ, blocking queue, check queue, linked list வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது. ஓகே. See, இப்போ நீங்க வந்து queuவோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்க்கும்போது you will be able to see linked list, array DQ, priority queue இந்த மாதிரியான கிளாஸஸ் தான் நீங்க வந்து பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா? See, நம்ம வந்து அரே லிஸ்ட் இந்த மாதிரியான கிளாஸஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாம் இதுல இல்ல. இதுல வந்து லிங்க்டு லிஸ்ட்ன்ற ஒரு கிளாஸஸ் இம்ப்ளிமெண்டிங். லெட்ஸ் see. அந்த லிங்க்டு லிஸ்ட்னா நமக்கு தெரியும் லிஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற கிளாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. இங்க என்ன லிஸ்ட் வந்து லிங்க்டு லிஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். லிங்க்டு லிஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ இம்ப்ளிமெண்டிங் லிஸ்ட் as well as DQ, clonable, serializable எல்லாமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. ஓகே. Then we come to know that Q is implementing linked list also.
சாரி linked list is implementing queue also. ஓகேங்களா, இப்போ நான் queueக்கு நான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னா என்னால கிரியேட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஏன் அப்படின்னா queue is an interface we already know, right? Public static void main queueன்றது இன்டர்ஃபேஸ்னு நமக்கு தெரியும். அப்ப அதுக்கு என்னால ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ண முடியும். queue which is equal to new queue offன்னு என்னால கொடுக்க முடியாது. why? because இன்டர்ஃபேஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியாது. so this statement is wrong. ஓகேங்களா, இப்ப linked list is implementing எனக்கு தெரியும்ன்றதால நான் new linked listன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே ஓகே. After this, you only want the integer data type to be inserted on the queue அப்படின்னா you want to explicitly tell the wrapper classes that எனக்கு வந்து queue integers மட்டும் தான் accept பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு so square bracket integer and then in the linked list after that also you need to provide a square bracket. This is how we will be creating a queue. Normally நம்ம லிஸ்ட் வச்சு அரே லிஸ்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணோம் and then வந்து லிஸ்ட் வச்சு linked list எப்படி கிரியேட் பண்ணுமோ the same way we are creating for the queue also. queueன்ற இன்டர்ஃபேஸ்க்கு நான் ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு நியூ linked list ofன்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, this is a reference for queue and object for the linked list. ஓகே டன். இப்ப queueல இருக்கிற மெத்தட்ஸ் எல்லாம் நான் என்னன்னு சொல்றேன். queue dot add off 1ன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே, இந்த add offன்ற மெத்தட நான் simply I am doing control click. See, inserts the specified element into a queue if it is possible to do so immediately without violating the capacity restriction, returning true upon successful and throws an illegal state exception if no space is currently available. So இப்போ நீங்க addன்ற மெத்தட யூஸ் பண்ணீங்கன்னா if there is no space அப்படிங்கும்போது it will throw an illegal state exception. So whenever you are using add on queue, it is the thing that we will get or நமக்கு எக்ஸெப்ஷன் கிடைக்கலாம் கிடைக்காமையும் போலாம், that's up to us. ஆனா this add method will throw an exception என்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். it is going to throw an illegal state exception. ஓகேங்களா, இப்ப நீங்க வந்து if the data got inserted in your queue அப்படின்னா it will be showing like true. If not, it will show as a false return. ஓகேங்களா, for this if you want to see what is returning then you can give it inside a system.out.println and if you run you will be able to see the true because அந்த data add ஆயிடுச்சு அப்படின்னா you will be able to see true as a result. ஓகேங்களா, ஓகே. இப்ப இந்த மெத்தட் தான் வந்து நீங்க என்ன சொல்லிட்டீங்க, எக்ஸெப்ஷன் த்ரோ பண்ணும் if there is no space அப்படின்னா சொன்னீங்க. if I don't want to get an exception, is there any way to insert the data? Yes, there is a way to insert the data without getting any exception, that is queue dot offer of 10 ன்னு சொல்லி கொடுத்தறேன். if I do control click and if you see here inserts the specified capacity restrictions. When using capacity restricted queue, this method is generally preferable to add which can fail to insert an element by throwing an exception. See, boolean throws class cat exception if the class of the specified element prevents it from being added to this queue, or else a null pointer exception if the specified element is null and the queue does not permit null elements, we will get null pointer exception. Illegal argument exception if some property of the element prevents it from being added to the queue. இதுல வந்து class cast exception இருக்கு, null pointer exception இருக்கு, illegal argument exception இருக்கு, but there is no illegal state exception. So offer என்றது வந்து which will be safe whenever we are using a capacity restricted queue to add an element. Okay, so offer என்றதும் எனக்கு element add தான் பண்ண போகுது, queue dot add என்றதும் எனக்கு element add தான் பண்ண போகுது. இப்போ if I simply say system.out.println of queue,
then we will be going to see 10 1 comma 1 and 10 because first வந்தவங்க தான் முத இருப்பாங்க, லாஸ்ட் வந்தவங்க செகண்டா தான் இருப்பாங்க. ஸோ 1 and 10 வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆயிடுக்கு. ஓகேங்களா? ஓகே. ஆஃப்டர் திஸ் ரிமூவ். இப்ப ரிமூவ்ன்ற மெத்தட் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா? நம்ம நிறைய கலெக்ஷன் ஃப்ரேம்வொர்க்ஸ்ல பார்த்திருக்கோம். ரிமூவ்ன்ற மெத்தட் என்ன பண்ணும், which will remove an element from the list. கரெக்ட்டுங்களா? இப்ப நான் என்ன பண்றேன், q டாட் ரிமூவ். இப்ப நான் ரிமூவ்க்குள்ள ஏதாச்சும் கொடுக்கணுமான்னு கேட்டா எதுவுமே கொடுக்க வேணாம். why? because q will remove the element at the last. ஓகேங்களா? இப்ப q டாட் again remove கொடுக்குறேன். after that I'm printing the q, then வந்து q dot remove again தரேன். okay, see 1 and 10 is there. if I give remove 1 to 10 remove ஆயிடும். after that நான் கொடுத்திருக்க remove எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்கிறேன். see 1 to 10 remove ஆனதுக்கு அப்புறம் no such element exception ன்றத இந்த removeன்ற மெத்தட் எனக்கு தருது. no such element exception. so what this exception means அப்படின்னா, இப்ப வந்து நீங்க வந்து queueல இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்டையும் delete பண்ணிட்டு queueல எலிமெண்டே இல்ல அப்படின்னா we will get an error like this, no such element exception. ஓகேங்களா? இப்ப there is another method called as q.pull. so we will be going to, instead of doing q.remove, நான் q.pull கொடுக்குறேன். q.pull again q.pull கொடுக்குறேன். if I run it, see எனக்கு queueல இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்டும் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. again வந்து நான் after removing also I am giving q.pull and I am running it. see எனக்கு எந்த ஒரு எக்ஸெப்ஷனுமே வரல. so நார்மலா நீங்க வந்து ஒரு டேட்டாவை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா you can give add, but some scenarios it will throw an exception if our queue is our capacity restricted one, then we will get an exception. and then q dot to overcome that error we will be going on q dot offer. q dot offer என்ற மெத்தட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it will also throw an exception, but that exception is not something based on the capacity restricted queue. it is for something class cast exception, then null pointer exception, illegal argument exception. based on our data which we are passing நமக்கு அந்த exceptions வருது. ஓகேங்களா? ஓகே. after that removeன்ற மெத்தட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, remove is going to remove an element from the queue. பட் இப்ப அங்க எலிமெண்டே இல்ல, நான் ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்றேன் அப்படிங்கும்போது if there is no element in the queue then it will return me a no such element exception. அந்த exception எப்ப வரும், once the queue is empty and we are trying to remove that element, then we will get a no such element exception. to overcome this there is another method which is called as q.pull. ஓகேங்களா? and then after that நான் q.pull remove பண்ணிடுறேன். இந்த queueல if I give system.out.println of q.peak, peak அப்படின்றது என்னது, first element ரெப்ரசன்ட் பண்றதுதான் peak. if it is a stack ஆனாலும் சரி queue ஆனாலும் சரி, first element of that is a peak element. see 1 is the peak element. ஓகேங்களா? and then there is another method representing the peak element which is element. ஓகேங்களா? இந்த element is also similar to the peak. இதுவும் similar to the peak, but if your queue doesn't has any value, ஓகேங்களா, if it doesn't has any value, the element method will throw an exception. no such exception, no such element exception நமக்கு throw பண்ணும். if you are doing with q.element you will be getting this element no such element exception. if I do system.out.println of q.peak, இந்த peak method வந்து எனக்கு அந்த
எக்ஸெப்ஷனை த்ரோ பண்ணுதான்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணுவோம். லெட்ஸ் ரன் திஸ். See, if there is no element, it is throwing null instead of throwing an exception like no such element exception. Okay, okay. Then for checking an empty, there is simply, we already know now, we have already seen a lot of exceptions, sorry, lot of collections framework. So system.out.println of q dot is empty என்ற method வந்து என்ன பண்ண போகுது, check whether our q is an empty q or not. If it is empty, it will return me true. If it is not empty, it will return me false. And then to find the size of a q, I will be giving q dot size. Okay, okay. Stack and queue compare பண்ணும்போது balance இருக்க collections எல்லாம் compare பண்ணல. Stack and queue will be having only little methods. நிறைய மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இல்ல, கம்மியா தான் இருக்கு. பட் மோஸ்ட் காமன்லி வந்து ஆட் பண்ணணும்னா ஆட், டு ஃபைண்ட் த பீக் எலிமெண்ட் பீக், டு ரிமூவ் அன் எலிமெண்ட் ரிமூவ், இந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் எல்லா கலெக்ஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ்லயும் காமனா நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்க மெத்தட்ஸ் தான். ஓகேங்களா? ஓகே, இல்ல ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. இஃப் நாட் we will be going on to the practical demonstration of this. எஸ் ராஜ்குமார், உங்களுக்கு ஏதோ டவுட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. If you have any doubts on Q, let me know so that I will clarify you on that, and then we will move on to the next. Okay. See, next வந்து நம்ம Qல இருந்து சில problems try பண்ணலாம். I want to find the elements, all the elements in the Q. Qல இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் நான் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம எப்படி பண்றது? இட்ஸ் a normal basic. நீங்க இவ்வளவு நாளா ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்கன்னா it is a very easy problem for you. Let's explain you. Find all elements. Okay. இப்போ simply I am giving it inside a public static void main. Qன்ற இன்டர்ஃபேஸ்க்கு நான் வந்து நியூ ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி லிங்க்டு லிஸ்ட்டுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஆஃப்டர் தட் q டாட் ஆட் ஆஃப் 10, தென் q டாட் ஆட் ஆஃப் 20, ஆஃப்டர் தட் q டாட் ஆட் ஆஃப் 13 சொல்லி நான் கொடுத்துறேன். ஒன்ஸ் இட் இஸ் டன், நான் என்ன பண்றேன்னா while Q வந்து எம்டியா இல்லாத வரைக்கும் I need to traverse and print all the elements. See, நான் வந்து simply system.out.println of Q னு கொடுத்தாலே எனக்கு Qல இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் வந்துடும். பட் I want to traverse to each and every element and I want to print what is there in the Q. நான் அதுக்கு என்ன பண்றேன்னா simply I am removing this while Q dot is empty. Q empty-ஆ இருந்துச்சுன்னா it will go inside. If I want the condition in opposite, Q empty-ஆ இல்லாத வரைக்கும் I need to traverse inside னா which is not equal to அப்படின்ற சிம்பலை நான் முன்னாடி ஆட் பண்ணணும். After that open close curly bracketல நான் என்ன சொல்ல போறேன், ஒவ்வொரு டைமும் Qல இருக்க டேட்டாவை பிரிண்ட் பண்ணிட்டு ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா system.out.println of it will print that element and remove it from the queue. Okay, now this is what it will happen. If you want to print it in each and every line, you can give it println, or else when you want to print it with simply space அப்படின்னா you can give it like this. See, we will be able to get 10, 20 and 30 with a simple while loop. ஓகேங்களா? நான் Qன்னு கொடுத்தாலே it will work. நான் work ஆகாதுன்னு சொல்லல. ஆனா if you want to process like this, ஏன்னா வந்து நமக்கு தெரியும் stack is not a
stack is not a index based and நம்ம வந்து அதுக்கு ஐட்ரேட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணி ஐட்ரேட்டர்னா என்ன ஐட்ரேட்டர் கான்செப்ட்லாம் லேர்ன் பண்ணோம். ஆஃப்டர் தட் மேப்ல வந்து நம்மளால வந்து இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணி கெட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணோம், we have used something like கீயை வச்சு கெட் பண்ணோம். அதே மாதிரி நம்ம கியூலையும் கியூ வந்து இண்டெக்ஸ் பேஸ்டான்னு கேட்டா இண்டெக்ஸ் பேஸ்ட் கிடையாது. we will be simply getting it via q dot pool. We are removing that element and that element gets printed also on the output. Okay, okay. After this, we will be going to solve another problem, that is count the elements in the queue. Count of elements. Okay, same thing நான் வந்து public static void main போட்டுறேன். Same, I'm going to create a queue. Queue எப்படி create பண்றது? Queue of integer and then queue which is equal to new linked list. Okay, okay. After this, q dot add of 1, q dot add of 2, q dot add of 3, 4 and 5. இதுவுமே வந்து நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியா தான் இருக்கும். Initially I am giving int count which is equal to 0. After that, same, while q empty இல்லாத வரைக்கும் it needs to travel. So q dot is empty. இந்த condition வந்து false ஆக வரைக்கும் I need to travel. கரெக்ட்டுங்களா? Okay. Here what I need to do, I want to pull each and every element and I want to increment. If there is an element, I obviously need to increment it, right? So I am going to increment by a count. Once out of this loop, I will be calling the system.out.println of count. Okay, so 5 elements வந்து நம்மளோட லிஸ்ட்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லியாச்சு, நம்ம கியூல இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு. இதெல்லாம் பேசிக் எலிமெண்ட், பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம். நம்ம கியூ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பாக்குறதுக்கு. இப்ப நம்மள நிறைய பேர் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ போனோம் அப்படின்னா we will be getting a question like ரோமன் நம்பரை இன்டீஜரா கன்வெர்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் கண்டிப்பா எல்லாரும் கேட்பாங்க மோஸ்ட்லி. சோ அதுக்கு நம்ம இன்னைக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறோம், ரோமன் டு இன்டீஜர். ஓகேங்களா? ஓகே. இப்ப see, if I am giving a Roman number, ஓகேங்களா, if I give like this, the value of this corresponding Roman order integer value is 3. So I want to print 3 as an output. If I have given 4, then I need to print it as 4. ஓகேங்களா? இப்ப நமக்கு ரோமன்ல we already know some basics இருக்கும் இல்லையா? இப்ப ஒரு I இருந்துச்சு அப்படின்னா it is of 1. கரெக்டா? If it is 1, again நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும்னா combinations will be there, but unique அப்படின்னா இந்த I-னா 1. After that, if I have given V, then it is of 5. The value for this Roman is 5. Then I am giving x அப்படின்னா 10. கரெக்டுங்களா? இந்த மாதிரி சம் யூனிக் கீ, இந்த கீக்கு இதுதான் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். அதாவது இந்த எக்ஸ போட்டா 10 தான் அதோட வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஃபார் திஸ் கீ திஸ் இஸ் அ வேல்யூ அப்படின்னு நான் சொல்லணும். ஃபார் திஸ் கீ திஸ் இஸ் அ வேல்யூ அப்படின்னு நான் சொல்லணும்னா which data structure do I need to use for mapping the key and value? For this key and value, we will be going with the map collection map framework use பண்ணுவோம். கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ நான் என்ன பண்றேன், மேப் யூஸ் பண்றேன். அதுக்கு முன்னாடி I am going to give it inside a public static void main. Public static void main. Inside the public static void main, what I need to do, I want to create a map. So map create பண்ணனும்னா நான் என்ன பண்ணனும், map which is going to have 2 values. One is first value key and another value is value. அந்த ரெண்டோட data structure நான் define பண்ணும். First key ஓடது it is something like, key ஓடது என்ன, which is a character. So I will be giving it as character and the value of this key is an integer value. And then I will be defining the name for this map.
which is equal to new hash map. ஓகேங்களா? ஓகே. Now I have created a map. இப்ப இந்த மேப்ல நான் ஒவ்வொரு வேல்யூவா இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா I am using a put. It is not something add ன்னு நான் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. If it is a map, I need to give the value as map dot put. Inside the put, if it is a character நான் என்ன பண்ணணும், single quotesல நான் key கொடுக்கணும். If it is capital I, the value for this I is 1. And then map dot put off if it is 5. So single quotesல if it is 5 அப்படின்னா I need to give the value as 5. Then if it is x not 10, after that if it is L na 50. Then C அப்படின்றது 100. After that D is a 500. Then M is a 10,000. Sorry, M is 1000. இப்ப let us assume XL. No, XL வேணாம். I will be giving something like 1 I and V. Not like this. IX. இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், 9 சொல்லுவோம். கரெக்ட்டுங்களா? The value for this is 9. If it is X and 1, then it is 11. X and I which is equal to 11. See, இங்கேயே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு லாஜிக் பிஹைண்ட் த சீன் இருக்கு. இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ செகண்ட் வேல்யூவை விட லெஸ் தேனா இருக்கு அப்படின்னா we are subtracting it. 10 minus 1 நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்றோம். இஃப் இதே வந்து first value is greater than அப்படின்னா we are adding that value. 10 plus 1 is equal to 11. And then இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா the combination of this ஆல்ரெடி இருக்கிறதோட காம்பினேஷன் தான் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ரோமன் கிரியேட் பண்றோம். கரெக்டுங்களா? ரோமன்ல இருந்து நம்ம வேல்யூ கிரியேட் பண்றோம். சோ நான் என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட வேல்யூ வேணும்ன்றக்காக இன்ட் வேல்யூன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இனிஷியலி ஐ எம் செட்டிங் த வேல்யூ ஃபார் திஸ் as 0. ஓகே ஓகே. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஐ எம் கோயிங் டு கெட் அ ஸ்ட்ரிங். நான் இங்க எல்லாமே ஹார்ட் கோட்ல பண்றேன். யூ வாண்ட் டு refactor this as a new method and you will be passing it as a parameter. Na it is also well and good, you can do that also. String str which is equal to, நான் என்ன string கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா I will give something a random one. L D LDC M. ஓகேங்களா? இதோட வேல்யூ என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியல. லெட்ஸ் டூ இட். ஓகே, நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்கேன். ஸ்ட்ரிங்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூவையும் எடுத்து நான் ப்ராசஸ் பண்ணணும். அப்ப நான் அதுக்கு என்ன பண்ணணும், லூப் போட்டுக்கிறேன். ஃபார் int I which is equal to 0, I less than string dot length I plus plus. ஓகேங்களா? ஆஃப்டர் திஸ் இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த வேல்யூவை எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? int current value which is equal to map dot get of. mapல ஒரு வேல்யூவை கெட் பண்ணணும்னா based on the key I will get, right? map dot get dot str dot char at of I. so character at ith position. இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 0ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப L. அப்ப எல்லோட வேல்யூ வேணும்னா map dot get of L. that is what it is working. okay okay. நான் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்க வேல்யூவை எடுத்துட்டேன். நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இஃப் ஐயோட நெக்ஸ்ட் I plus 1 which is less than ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த்தை விட கம்மியா இருக்கான்னு சொல்லி நான் செக் பண்றேன். ஸ்ட்ரிங் டாட் லென்த்தை விட கம்மியா இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்றேன். அப்படி கம்மியா இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்றேன், int நெக்ஸ்ட்ன்ற ஒரு வேரியபிள்ல int next is equal to map dot get same caret of I. இதை நான் வாங்கிடுறேன். ஏன் நான் இதை வாங்குறேன்னா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து I இந்த வேல்யூக்கு 9 இதுக்கு 11 வரும்போது நம்ம என்ன சொன்னோம், first value smaller than second இருந்துச்சுன்னா we need to subtract that value and if it is greater than now we need to add that value சொன்னா. so இந்த லாஜிக் அக்செப்ட் பண்றதுக்கு நான் நெக்ஸ்ட்ன்ற ஒன்ன வச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து if
if current value which is less than next ஆன்னு சொல்லி செக் பண்றேன். which is less than next இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா வேல்யூ which is equal to value minus current value. Okay, if it is not less than and if it is greater than ஆவோ equal to ஆவோ இருந்துச்சுன்னா வேல்யூ நான் என்ன பண்றேன் which is equal to plus பண்றேன். ஓகேங்களா, once it is done, it is coming out of this if condition. if எங்க முடியுது, இங்க முடியுது. இந்த ifக்கு வெளியில வரீங்க அப்படின்னா there should be an else for this if also, right? so else இந்த if வந்து ஒருவேளை string dot length விட இல்ல கடைசி எலிமெண்ட் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா next element is not there to check, right? அப்ப நான் value which is equal to value plus current value. Okay, once everything is done out of the for loop இங்க முடியுது. once for loopக்கு வெளியில நான் என்ன பண்றேன், system dot out dot println of value for the roman plus str plus space is space plus. ஓகே, நீங்க கொடுத்த ரோமனுக்கு இதுதான்ப்பா வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். if I run this, LDCM ஓடது 1350. let me check on Google also. Roman to integer conversion. நீங்களும் once கன்வெர்ட் பண்ணி பாருங்க. LDCM ஓட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லிட்டு கன்வெர்ட் டு நம்பர். L D எக்ஸ்பிளைன் பண்றேங்க. ஒன்ஸ் மோர் நான் வந்து டீபக்கர் ஓபன் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஒன் செகண்ட் பிஃபோர் தட் நான் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கிறேன். இன்ஸ்டட் டூயிங் நான் கோபைலட் ஆர் சாட் ஜிபிடிலையும் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஒன்ஸ் நீங்களும் வந்து உங்க சைட்ல இருந்து செக் பண்ணி சொல்லுங்களா LDCMனா என்ன, ரோமன் வேல்யூ என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஐம் நாட் ஷுர் வை இவ்வளோ நெட்வொர்க் லேக் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. 1650ங்களா LD
the 1350 is the LDCM order. I think you have given it something LCDM something, I think. The LDCM order output is 1350. Okay, okay, let me go on to the IntelliJ. See, இப்ப நம்ம வந்து LDCM கொடுத்திருக்கோம் கரெக்ட்டுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து LDCM ஓட வேல்யூ என்னது 1350. I am sharing it here. Okay. இப்ப see, the first thing is, இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் டீபக்கர் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். எங்க ஆன் பண்றேன்னா at the line number 11ல நான் டீபக்கர் பாயிண்ட் வச்சா I am starting the debugger. see, first நம்மளோட string வந்து LDCM னு சொல்லி நம்ம எடுத்திருக்கோம். after that you want to move each and every step அப்படினா you want to give this one, this step over is something ஒவ்வொரு லைனா மூவ் ஆகும். and then you have placed a debugger here and you want to play it அப்படினா, you want to stop it here அப்படினா you can simply play it. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ என்னோட debugger வந்துருச்சு. என்னோட string என்னது LDCM. I am doing step over. current value actually ith பொசிஷன்ல stringல யார் இருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணும்போது map.getOff இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு கிரே கலர்ல தெரியுதா? this map.getOff is something which is getting the first value. இப்போ நான் ஸ்டெப் ஓவர் கொடுத்துட்டு ரைட் கிளிக் அண்ட் எவாலுவேட் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்து CURR current value னு கொடுத்து evaluate னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. I am getting 50. Why? Because the value of L is 50. Okay? The value of L is 50. Now, whenever I am trying to get something with that key, the value நமக்கு கிடைக்கிறது, அந்த கீயோட வேல்யூ என்னவோ அது எனக்கு கிடைக்கும். Currently, the current value is 50. ஓகேங்களா? இப்ப I+1 என்னது I0 and +1 is something which is equal to 1. I+1 வந்து less than string dot length. I+1 இப்ப என்னது actually 0 1. நம்ம string ஓட length என்னது 4. இந்த condition true ஆயிட்டு again உள்ள வரும். உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட்ல யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்ல map.getOff string.character of I+1. I+1ல யார் இருக்கா? D இருக்காங்க. So D ஓட வேல்யூ என்னது 500. Now I want to check 50 வந்து less than 500 ஆன்னு சொல்லி செக் பண்ணும். See here, whenever you are doing on the next you will be getting the value. Okay, இப்ப current value 500 விட 50 less than இருக்கா? ஆமா, less than இருக்கு அப்படின்னதையும் this blocks never run. அதனால இது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு? actually இந்த block வந்து simply grey-ஆ இருக்குங்கட்டிக்க which means it is not going to execute. நம்மளுக்கு execute ஆக போற block வந்து இந்த block தான். if I again come inside, the value வந்து என்ன 0 minus 50. இப்ப என்னோட current value என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா -50. see here, my current value is -50. okay, store it somewhere. நம்மளோட current value is something like -50. இப்ப இந்த else குள்ளேயும் போகாது. again வந்து for start ஆகும். -50ல என்னோட வேல்யூ இருக்கு. ஓகேங்களா? இப்ப I ஓட வேல்யூ என்னது 1, which means D. இப்ப D ல இருக்கும்போது நம்ம வந்து D ஓட வேல்யூ வாங்கிடுறோம். map.getOff D. D ஓட வேல்யூ என்னது 500. ஓகேங்களா? 500ன்றப்ப 1 இப்ப என்னோட I value is 1. 1 plus 1 which is equal to 2. 2 வந்து less than 4 இருக்குங்காட்டிக்கு it will go inside. The next value is something D. அதுக்கு அடுத்து C. அப்ப C அப்படின்றதோட வேல்யூ என்னது 100. கரெக்டா? அப்ப current value which is less than next 500 which is less than 100 சொல்லி செக் பண்ணுது. No, it is not less than. so நான் என்ன பண்ண போறேன்? கரண்டா என்கிட்ட -15ன்ற வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, அந்த வேல்யூ கூட 500 பிளஸ் பண்ண போறேன். with that value if I plus 500, what will be the result? 450 is the result. ஓகேங்களா? இப்ப என்னோட கரண்ட் வேல்யூல என்னோட வேல்யூ எவ்வளவா இருக்கும்? 450 is my value. okay, fine. next
இப்ப வந்து என்னோட ஐயோட வேல்யூ என்னது 2. 2 அப்படிங்கும்போது செகண்ட் பொசிஷன்ல யார் இருக்கா? சி இருக்காங்க. தென் நம்மளோட வேல்யூ இஸ் 450 ரூபி 450. ஓகே, சிங்கும் போது நம்ம வாங்கிடுறோம். I plus 1 which means 3 plus 1 sorry 2 plus 1 which is equal to 3. 3 வந்து obviously less than 4. அப்ப 3 is less than 4. It will come inside. நெக்ஸ்ட்ன்றது என்னது? m 1000 which sorry நெக்ஸ்ட்ன்றது நம்ம 1000 வாங்கிடுவோம். சி 1000. நம்மளோட கரண்ட் வேல்யூ என்னது? கரண்ட் வேல்யூ சி இஸ் 100. ஓகே, இப்ப 100 பாத்துட்டோமா? எகைன் உள்ள வரும். சி வந்து லெஸ் தானா இருக்கு அப்படின்னா 1000 minus 100 சாரி சி வந்து லெஸ் தானா இருக்கும்போது 450ல இருந்து நான் மைனஸ் 100. 450 minus 100 which is equal to 350. இப்ப என்னோட வேல்யூ என்னவா இருக்கு? 350 இருக்கு. ஓகே ஃபைன். இப்ப நெக்ஸ்ட் வரேன். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா we are at the end. mன்றதோட வேல்யூ என்னது? 1000. ஓகே, இப்ப I plus 1 I plus 1ன்றது என்னது? 4 which is less than ஆனு பாக்குறேன். less than கிடையாது. because 4 which is less than or equal to na condition satisfy ஆகும். but 4 less than or equal to 1 கேட்டா இல்ல. 4 which is less than or less than 4ங்கும் போது இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆயிடும். இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆயிட்டு இந்த else எதுக்கு கொடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா இங்க பாருங்க, this is the main picture. if you attain the last element of the map sorry last element of the string, you will be getting a some value, right? அந்த வேல்யூவை ஆப்வியஸா நீங்க பிளஸ் தான் பண்ணணும். there is no way நீங்க வந்து கம்பேர் பண்ணி டெலீட் பண்ற ஆப்ஷன்லாம் இங்க இல்ல. you need to plus it. so ஆல்ரெடி என்கிட்ட என்ன இருக்கு? 350 இருக்கு. 350 கூட இப்ப என்னோட 1000 ஆட் பண்ணனா எவ்வளவு வேல்யூ? 1350. ஒன்ஸ் இந்த லூப் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சான்னு எப்படி செக் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எகைன் பிளஸ் பண்ணீங்கன்னா 4 வந்து which is less than ஆன்னு கேட்டா இல்ல. so அதனால the loop will come out and இந்த இதை எனக்கு print ஆயிடும். now if I do play button, then see the Roman value for the Roman LDCM is 1350. ஓகேங்களா? இது உங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா? for how it is working and நம்ம வந்து ஒரு ரோமன்ல இருந்து நம்பர் எப்படி டிஸ்ப்ளே பண்றது, how we are fetching the value from the Roman letters. Is it clear or do I need to explain once for anyone? Is it clear? Okay, let me try for another sample also. நமக்கு வந்து தெரியும் ஆல்ரெடி 1 into x which is equal to 9 னு சொல்லிட்டு I into x which is equal to 9. let me try that. the value is 9 and another thing is x into 1 which is equal to 11. see 11. do you want to check any other combination? if not, let's move on to the next problem. next problem என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா we will be getting an two arrays. ஓகேங்களா? two sorted arrays நம்ம வந்து நமக்கு யூசர் இன்புட்டா கொடுத்துருவாங்க. அந்த two sorted arraysல I want to find the extra element. extra elementனா for example I will be showing you new Java class find extra element. find extra element. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா let us assume first வந்து ஒரு அரே இருக்கு arr which is equal arr1 which is equal to here 1, 2, 3, 4, 5 and 6. see both are sorted array. first thing நமக்கு தெரிய வேண்டியது both the arrays are a sorted array. then arr2 which is equal to again
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ஓகேங்களா? இப்ப ரெண்டு அரேவும் சார்ட்டட் அரே தான். இந்த ரெண்டு அரேலையும் எக்ஸ்ட்ராவா என்ன எலிமெண்ட் ஆட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபைண்ட் பண்ணுவேன். which means the extra element is 7 in the second array. ஓகேங்களா? இதை தான் நான் ஃபைண்ட் பண்ணும். This is my problem. Let's do this. For this நான் வந்து இதை கமெண்ட் பண்ணிடுறேன். Inside a public static void main, what I'm going to do, I'm going to define two arrays. Okay, array we define பண்ணனும்னா int square bracket arr which is equal to I'm defining 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then again another array I define பண்றேன் int arr which is equal to same thing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ஓகேங்களா? இந்த ரெண்டு அரேவை நான் டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன். சேம் வேரியபிள் நேம் ரெண்டுக்கும் நம்ம கொடுத்தோம்னா we will get an error, so the name should be different. ஓகே, நான் டிஃபைன் பண்ணிட்டேன். இப்ப ரெண்டு அரேவையும் நான் வந்து டிராவர்ஸ் பண்ணி செக் பண்ணணும். நம்ம ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா, வாட் இட் இஸ் அ சார்ட்டட் அரே அண்ட் ஆப்வியஸா வந்து ஒரு எலிமெண்ட் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கும். ஓகேங்களா? அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன்னா simply I am going to traverse for int I equal to 0, I வந்து less than arr 1 dot length and then I plus plus. ஓகேங்களா? traversingக்கு நம்ம இதை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். So we are doing that. After this நான் என்ன பண்றேன், if array of I யும் array 1 of I யும் array 2 of I யும் ஈக்குவலா இல்ல அப்படின்னா that is the element which is extra on the array. Why? Because they have already mentioned the one which is on the array of I தான் array of j array of first array இருக்கதா second array லயும் இருக்க போகுது. But the difference is one extra element gets added. அதனால which is not equal to arr of 2 of I. அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம I ரிட்டர்ன் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? So return I நான் ரிட்டர்ன் பண்ண போறேன். அப்படி இல்ல, sorry, it shouldn't be return I, it should be like system.out.println of system.out.println of it should be I. ஏன்னா எந்த இண்டெக்ஸ்ல இருக்க வேல்யூ எக்ஸ்ட்ராவா எனக்கு இருக்குன்னு சொல்லி தான் நான் ஃபைண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஐ. ஒன்ஸ் இட் இஸ் டன் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் சிம்பிளி ரிட்டர்ன். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் எனக்கு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆக வேணாம். இப்ப ஒரு இங்க பாத்தீங்கன்னா அரே 1ஓட லென்த்தை விட அரே 2ஓட லென்த் அதிகமா இருக்கு அண்ட் த லாஸ்ட் எலிமெண்ட் இஸ் த எக்ஸ்ட்ரா எலிமெண்ட். அந்த சினாரியோ இப்ப இந்த லூப்குள்ள இருக்கிறது ரன் ஆகாது. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், ஒன்ஸ் இது ரன் ஆகல அப்படின்னா ஐ வில் பி கிவிங் system.out.println of what I need to give, I need to give something like array oda length, which means second array oda length minus 1. அந்த இண்டெக்ஸ்ல இருக்கிற எலிமெண்ட் தான் வந்து which is a duplicate element. Sorry, not a duplicate element, extra element. ஓகேங்களா? Okay, if I run this, let us see what is the extra element. See, 6th position la, which means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6th position la இருக்கிற element தான் வந்து extra element அப்படின்னு நமக்கு சொல்லுங்க. ஓகேங்களா? And then if you want to know which array la எந்த element அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா that also we can optimize. That one நீங்க வந்து உங்க from your end you do that. Okay, I will be debugging, I will be showing you how it is internally working through debugger point. See, இப்ப வந்து நம்மளோட அரேக்கு வந்துருச்சு. அரேக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நான் ஸ்டெப் ஓவர் கொடுக்குறேன். அரே ஆஃப் ஐ, அதாவது அரே ஆஃப் 0ல என்ன இருக்காங்க அப்படின்னா which is 1 and 1 which is not equal to இந்த கண்டிஷனுக்குள்ள வருமான்னு கேட்டா வராது. So this block become gray. Again வந்து நான் ஸ்டெப் ஓவர் கொடுக்குறேன். It is going up and then வந்து 1, so first positionல 2 and 2 again வந்து inside this it will come and then இப்பயும் இந்த block ரன் ஆக போறது இல்ல, அதனால it is giving us block gray கலர்ல நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுது. After that again I will be doing
step over. Then இப்பயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா it is not 3,3 which then condition satisfy ஆகாது. Again step over 4,4 also condition satisfy ஆகாது. Then 5,5 also condition satisfy ஆகாது. And 6,6 also the condition is not going to satisfy. இப்ப கண்டிஷனுக்கு வெளியில வந்து எனக்கு இதை ரிட்டர்ன் பண்ணுது. If what if I give, இங்க வந்து நான் 7 கொடுத்துடுறேன், இங்க இருக்க 4 நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஓகேங்களா? Then I'm playing this application once. Okay. Now also again I'm turning on the debugger point. Okay. If I go inside, in the condition satisfy ஆகாது. Again condition satisfy ஆகாது. 3 க்கு condition satisfy ஆகாது. 4. இப்ப பாத்தீங்கன்னா 4 and 3 which is not a satisfied one. அப்படி பார்க்கும்போது we will be going to print the third index. 0, 1, 2, 3 third indexல இருக்கிற element தான் extra element அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு print ஆகும். And then if we come, it will come out of the program because of this return statement. ஓகேங்களா? So இன்னைக்கு Q data structure and then வந்து நம்ம பார்த்த இந்த 2 problems, Roman to integer, and then in the find extra element in an array. Is there any doubts for anyone on those programs which we have solved today? If there is any doubts on the problem solved today or any concepts, let me know. We will be having 3 more minutes so that I will explain you those concepts whichever you have doubts. யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? And then the another announcement is நம்ம வந்து collection frameworks, then basic Java OOPS concepts எல்லாமே நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டோம். இன்னும் எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் அண்ட் மல்டி த்ரெடிங் மட்டும்தான் ஜாவா பேசிக்ஸ்ல நம்ம லேர்ன் பண்ணாம இருக்கோம். அது நம்ம லேர்ன் பண்றதுக்கு முன்னாடி we know the collection frameworks, data structures, நம்ம problem solve பண்ணோம் இல்லைங்களா? From tomorrow onwards, we will be going to solve a lot of interview questions on a product-based companies. நீங்க உங்களுக்கு எந்த product-based companyல place ஆகணும் அப்படின்னு இருந்தாலும் it's well and good. இல்ல வந்து 2 rounds of interviews most of the companiesல if you are an experienced person or fresher வச்சிருப்பாங்க. ஒன்னு ப்ராப்ளம் சால்விங் கோடிங் கோடிங் ரவுண்டு அண்ட் தென் அனதர் வந்து எல்எல்டி ரவுண்டு. ஸோ இந்த 2 ரவுண்டுக்கும் இன்னி வர அப்கமிங் செஷன்ல வி வில் பி கோயிங் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம்ஸ். ஆக்சுவலா நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க வந்து they have shared me a set of questions that those questions are asking in some product based companies. So அந்த product based companiesல அவங்க ஷேர் பண்ண dataல இருந்து we will be going to solve DSA problems and we will be going to make ourselves ready for a interview on the coding round and LLD round க்கு நம்ம interview ready பண்ண போறோம். So if you anyone is interested and if you want to learn those and all, மறக்காம daily 8 o'clock to 9 o'clock நம்மளோட live session join பண்ணிக்கோங்க. So that will be very useful for you to appear for an interview because நம்ம வந்து நிறைய coding questions வந்து நாளையில இருந்து டீச் பண்ண போறோம். Once coding questions, I think set of 100 questions இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். It will take 2 or 3 weeks. ஓகேங்களா? அந்த 3 weeks நம்ம சால்வ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா then there will be a LLD round also இருக்கும். அந்த LLDயும் நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம். And from tomorrow onwards, I'm thinking to have extend our session 2 hours because வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படின்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த 1 hour is not sufficient for us to solve 3 problems. Okay, அதனால if it takes 2 hours அப்படின்னா it will be very easy for us to solve nearly 7-8 problems solve பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். But not sure, depending on the time I will plan accordingly. ஓகேங்களா? இப்ப எந்த டவுட்ஸும் இல்ல அப்படின்னா let's wind up the session for today. I will be waiting for 2 more minutes. If you have any doubts, comments la kelunga. If not, we will wind up for today. I hope யாருக்கும் எந்த டவுட்ஸும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். So let's wind up for today and we will see on tomorrow. Thank you so much for watching our video.